Amogela dikgang tsa BOTSWANA television tshokologong eno go tswa ka tlhamalalo go tla go wena go tswa toropokgolo ga borona a re simolola pele ka go lebelela ditlhogo. Mothusa-tautona re tsogwane o sologetse go emela tshokologong eno go leba kwa Ethiopia go tsena phuthego ya African Union. Kgaolo ya Tutume santse sanetse kwa morago go atolosa lenaneo la ipelegeng le le tlhabolotsweng. Fa banka ya FNB e rotloetsa kgwele ya dinao ka 54 million pula. Dumela motho wetso amogela nna le sentle moeng ena rolola dikgang tse ka puo ya diatla mme ha re di simolola. Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go direla setšhaba sa BOTSWANA ka bonatla le go ntsha maduo a boleng jo bo kwa godimo ke maitlamo a magolo a bodirela puso. O ka ile fa go le botlhokwa gore badirela puso ba tshegetse maitlamo a go kgona go dira botswerere le ka bofefo go diragatsa ditlhabololo tsa sennalaruri. Tautona o ne a bua kwa phuthegong ya go ikanoka le go itshekatsheka ya baeteledipele ba maphata puso ka go harologana ga mmogo le baokamedi ba makalana a ikemetseng a kopanetseng kgwebo le puso ka labone kwa Mmamašia. O tshedileng ka betse ka pego. Maitamo a dithabololo tsa lehatshe leno a totomatsa seabe sa bodirela puso le mphama o ikemetseng go goga dithabololo tsa sennalaruri. Tebelopele e Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a nang le yone ka bokamoso jwa lehatshe leno e beile ko pele botlhokwa jwa go tokagatsa go ntsha maduo le go dira dilo ka pharologano tse di tla rotloetsang tswelelopele. As you perform your functions, be mindful that serving the public is more than just doing a job effectively, but that it is a complete dedication to the nation state, Botswana. For you to achieve performance excellence, you need to instill and nurture a culture of teamwork, as well as promote the one gov approach across the entire public sector spectrum. With well-coordinated, aligned public sector strategies, it should be relatively easy to achieve a seamless and effective public sector performance. Bodirela puso bo itamile go bereka ka nata le ka botswapelo go ntsha maduo a ta thusang mo go thabololeng lehatshe. We have in this program multi-sectoral facilitators, with some coming even from the private sector. This is an acknowledgement, sir, that government cannot do it alone. We endeavor, Your Excellency, to outsource services to the private sector. And I can commit on behalf of my colleagues that what we will only remain with is the facilitation and design of the policies and the strategies. Ga bo go le maleba go hetola ka ha dilo di dirwang ka teng go ntsha ditirelo tsa boleng tse di tla nametsang setšhaba gore dithabololo tse e le ruri di tla atega. The issue of service delivery to members of the public remains a great concern to my government and needs to be addressed as a matter of urgency. On many occasions, too many occasions, when I go around the country addressing quota meetings and other such meetings, I receive numerous complaints, numerous challenges regarding poor service delivery. You need to be proactively engaged and engage communities at district and local levels to experience many challenges regarding service delivery. Bana le seabe ba puso le makalana ikemetseng ba ka ile seabe sa go nyalana maitamo a thabololo dikitso tsa batho le go rotloetsa benggae ka mananeo a thabololo e tsholelo go goga maitamo a tsholelo e ikagileng ka dikitso. Ensuring that in terms of the tenders or the work that goes out there, first and foremost, it goes to citizens, it goes to the local contractors. BK is responsible for all the qualifications. And on top of that, it's a mandate that is supposed to return the confidence of Botswana to our education system. Lehatshe leno le saletswe ke dingwaga di le 12 go hitlhelela maitamo a tebelopele ya ngwaga wa 2036 meleletsa go thabolla itsholo ya lone go nna e kwa godimo e taakolwang ke tšhaba e hetang 2.4 million ka palo. O tshedile Onkabetse, BOTSWANA television, Mmamašia.
motho sa tautona re slang batsogane o solofetse go emelela tsatsi la gompieno go tsena phetogo ya bo 37 ya baeteledipele ba mahatshe a African Union mo boemong jwa ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa toropong ya Addis Ababa kwa Ethiopia. Phetogo eo e solofetse go sekaseka tswelelopele ya papadisano ya mahatshe a Afrika le dikgang tse dingwe di akaretsa thuto gareng ga tse dingwe. Re sa lefotona le phata la merero ya mahatshe a sele Dr. Dikgang a re fatshe la Botswana letsatsi ya tshwanagano ya mahatshe a kgaolo a Afrika go betla bokamoso jwa maemo a ntlha. Dr. Kwape yo kwa Addis Ababa go tsena phetogo ya boeteledipele jwa mahatshe a Afrika le bagolwane ba mebuso a re monongwaga phetogo eo e tla itebaganyang dikgang tsa thuto go tlhogatsa papadisano gareng ga mahatshe a kgaolo eno go tlisa ledula le thokgamo gareng ga tse dingwe go tswa Addis Ababa a re utlwa Bethany Mando. Ngwaga le ngwaga baeteledipele ba mebuso ya Afrika ba ile maloko a lekgotla la African Union ba kopanela mo toropokgolo Addis Ababa mo Ethiopia go tla go buisana ka dikgang tse di amang tlhabololo ya Afrika. Lefatshe la Botswana le lone le tsaya tsia merero ya go buisana ka dikgang tse ba bonang di le botlhokwa go ka tlhabolola kgaolo eno. Ke ka moo le mo ngwageng ono ba rometse lekoko go tla go kopana le balekane ba bone. Jaaka o itse gore kgang e tona mo lekgotleng le ke Agenda 2063 e leng gore ke yone moalo wa gore re le Afrika re batla Afrika yo ntseng jang, re batla go ipona re le kae, a ke ka itsholelo, a ke ka tshireletsego, dintlha tsotlhe hela tse dingwe tse di botlhokwa. Mme re mo gompieno le go lebelela gore mo ngwageng o no heta ne re ipeetse seelo sehe, ne re itebagantse segolobogolo le tshwaragano ya mafatshe a Afrika mo go tsa kgwebo mo ka seesemane ba tlo go ke CFTA. Ke gone mo bona mo bathong ba ba tsileng kwano ba emetseng la tsela Botswana go na le tona wa tsa dikgwebo re Kgafela ne re beile gore re dira jang gore tirisanyo ya mafatshe a Afrika mo kgodisanong e nonofe mo ngwageng o no heta. Gompieno re tšhentšhile lewa re lebagane thata le tsa thuto. Ke gone mo bonang tona wa thuto a tsile yo maabane a nleng le sebaka sa gore a bue gore ra tla mogopolo wa gore go lebelelwe thuto gore re dira thuto e ntseng jang e e siametseng maAforika mo pakeng tsa gompieno. Ha re sena go lebelela dintlha tsone tseo tse di tona re ba gape re lebelela lone le lekgotla gore le tsamaisiwa jang, re lebelela bodiredi, re lebelela tiriso ya madi mo lekgotleng ke dintlha tse e leng gore ra santse di tsweletse re di tshwere. Gape go na le ko re itshogodumang teng re rako e leng gore le rona re batla maemo re batla re eletsa gore mo Security Council sa African Union Botswana le ene a be le setilo go mme ka santse re bua le rona santse re bua le bona gore ba re eme nokeng jaaka re tebe re eletsa go emela maemo. Phetogo ya segompieno e re emeletse mo sethogong se se batlang go ruta maAforika go emelana le dikgwetlho tsa segompieno le go ya pele. Se se botlhokwa le kganya gore a mme re neela bana ba maAforika thuto e maleba le gone gore a ba kgona go e bona sentle e se mo bana ba tsamaya mesepele e metelele ba tola dinoka ba go bona thuto, mme ka jalo ke dingwe tse leng gore go di lebaleba. Mme sengwe se re ne re se bua maabane e ne le kganya gore a mme gone thuto e re neelang bana ba rona is it ke maleba, is it relevant education, the curriculum tsa rona a mme di lebagane bone ngwana wa 21st century lena kana 21st century lena ke ngwana e leng gore o na le keletso tsa batlang go di ithuta, o na le dilo tsa batlang go di ithuta gape le gore o di ithuta yang ke dingwe tse e leng gore ba di gatelela bana ba gompieno. Mme ne re buisana maabane re buisana ka yone kganyone e gore re ka baakanya ga kae, re ka thusana ga kae kgang tsone tsa gore re ka thusana gore re bone gore bana ba ba leng kgakala le thuto kgang ya gore leaving no one behind re ka ba thusa yang. Mme kwa Botswana re semeletse re ke dingwe tse e leng gore di tebagantsa le tsone, but we have done so well ga o lebelela dikgang tsone tsa smart boards tse e leng gore ke yone e re thusang ka kgang tsa connectivity. The schools are being connected, dikolo di ka bontsi di connectile gone yana. The issues of the gadget, we have given laptops to all the senior secondary schools, and we are waiting a cancer purchasing
but by now coverage all the junior secondary schools, teachers and students' laptops. Jaaka baeteledipele ba kgaolo ya Aforika ba tla bo ba thulantse dithogo gone fa tsholofelo ke gore ba tle ka mananeo ga mmogo le ditharabololo tse di taisang kgaolo ya Aforika kwa pele gore kgaolo eno e fetogo go nna lefelo la mashi le dinotshi. Bethany Manto, BTV News, Addis Ababa, Ethiopia. Kgaolo ya Totome e bolalwa e saletse kwa morago ka go simodisa tiriso ya lenaneo la ipelegeng le le tlhabolotsweng le le itebagantseng le go rutuntsha badiri ba ipelegeng ka go ba tlhatlhela dikitso tsa tiro ya diatla. Se se builwe ke mothusatona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae Maternity Monakgotla jaaka a buisa komiti ya ditlhabololo tsa kgaolo eo. Faith Ditete Kapego. Komiti ya dithabololo ya khansele ya Totome e gwethilwe go thatosa mosepele go dirisa lenaneo la ipelegeng le le thabolotsweng ka jaana dikgaolo tse dingwe di setse di gatetse pele. Re batla go tlhabolola botshelo jwa motho o go gae re le local government. Dikgaolo tse dingwe di setse di gatetse pele cause ba setse ba tsamaya go diprojekteng tsa boraro. Rona mo Totome ga itse re simolole project mme ke batla gore re simolole mme bile ke batla gore bana ba etse e re ha ba etsa jana be ba ta tsone diprojekte tsoditse go dikgaolong tse dingwe bana bale they are far away ke bone ba ba maintainang dikago tsa puso ka nako e. Mme Monakgotla o kopile khansele go ikgolaganya le ba Construction Industry Trust Fund CITF gore lenaneo le le hithelele maikaelelo a lone. Mme jaaka o utlwa go Totome o na le di-hardware di le mo kawana jana tsotlhe di tlile go benefita ka tumalano ya ipelegeng ka re dirileng ka teng le Rre Mokotedi le CITF ka ke simolotseng nna re dira ka teng re dumelana ka teng ka gore ke batla motswana mongwe le mongwe a kwala ipelegeng. Le ntswa ba tsaya karolo ba thaela kitso ka lenaneo le ba le amogetse hela sente ka ba dumela ha le ta ba tswa thuso. Re a itse gore lenaneo le ha re le ka implementiwa nna re ke na le tumela gore le ka re direla dilo motho especially kganya maintenance re lela thata ka makgasa a di office re lela thata ka makgasa a dikago tsa rona wa rona mangwe a hokilwe ke diphego jalo re ira jana ka gore bana ba ha ba aloga jana ga se gore ke bone hela already we have the market e setse ena le bangwe ba ba setseng ba le ho ba ithulagantse sente re na le ba ba alogang go di brigade re ira jang gore re se ka ra iphithela e le gore re tsenya kgothang mo go bona ba ba dirang ka diataba. Mme Monakgotla a re lenaneo le le na le bokgoni jwa go tokagatsa matshelo a batho le go thapolola lehatshe leno a kopa bogogi jwa khansele go rutuntsha batho ka lenaneo le. Faith DTT BTV News Totome. Mogokgo wa sekolo sa Gare Setšhele Senior Secondary School kwa motseng wa Molepolle mme ba itse ke Bobonye a re ba dule ka lenaneo la gore moithuti mongwe le mongwe a arabele maduo a gagwe a ditlhatlhobo gape le ga bogogi jwa sekolo le batsadi ka maiteko a go leka go tokagatsa maduo. O buile se mo phuthegong ya batsadi barutabana le baithuti a gatelela fa se se tla nonotshang thuto ya bana ka tshwaragano le bana le seabe botlhe. Lizzy Class. Sekolo sa Gare Setšhele ke sengwe sa dikolo tse di tswang kgakana di sa dire sentle mo dithatobong tsa mophato wa botlhano. Le fa go ntse jalo se se go ithile bogogi jwa sekolo go tla ka methale ba ka e dirisang go leka go tokagatsa maduo a sekolo seo. Ka jalo mogokgo wa sekolo se mme ke Bobonye o tlhalositse fa lenaneo la go arabela matshwao ga bana ba sekolo go ka thusa go tswala phata e ka tswang e dira gore baithuti ba seka ba dira sentle mo dithutong tsa bone. Ra kopa gore ngwana re bolele boammaaruri ja gore ke eng a feila mme ra go ithela ile gore bana ba feila ka gore ga ba bale ga ba latedise content e ba inetsweng ke matšhara. That is to say they are not doing their part ya go bala ene go lomo re go biletsa motsadi gore a ska a nna a letetse batsadi ba rona ba baakanya bana be ba batisa sekolong a ba sa itse gore go diragalang ka ngwana ko sekolong. Mo tirong yone ya go nna jalo ya go kopana le batsadi ngwana mongwe le mongwe a arabela maduo a gagwe a bohelo jwa ngwaga ha dira form 4
gore a tla kgone go tswelela pele mo go form 5 a na le maitlamo a re a pataganetseng re le sekwele le motsadi. Yaanong ba bua gore ke eng ha ba pasitse thata, ke eng ha ba feitse, ba share gore nna ke dira se le se gore ko bohelong jwa letsatsi re be re emelela re le batho ba le bangwe hela. Tota is a very good initiative. Ke yone real stakeholder involvement due to the fact that we track performance ya bana go tswa ko primary hala ko moding. Baithuti ba tlhalosa fa lenaneo le la go arabela matshwao mo bolenteng jwa batsadi le barutabana go ka ba thusa gore ba fenyetse di ba kgoreletsang mo go ntsheng maduo a nametsang. Program ya gampieno tota ne a se ke bua nnete hela yone inspiring gape o ka ira gore o lebe on your mistakes gore o ka correcta mo tseleng. Gone se ke itima go gore le nna ya le nna ke bona ke go thusa sentle ka gore ke bona gore ke ka correcta kae ke ka irang gore ke le go oketsa maduana. We are going to make sure to do our best to get our set targets, and what we need from parents is their support always, and to make sure that they can help us going forward. Ke tsene ha no go sana yana bana ba rona ba blessed to have a headmaster like her, and re tlo go tshwaragana tota relationship re tla sekolong re khothatsa bana ba rona le ba se ba ga ngwana mongwe le motsadi wa setso le motsadi ngwana mongwe le mongwe ke wa gago re dumela alo re tla tshwaragana alo re ba khalemela re ba rotloetsa. Mogokgo re teditse dikolo tse dingwe go inakanya le lenaneo le ka jana le bone le ka ba thusa gore ba ntsha maduo a tokafetseng. Lizzy Class, BTV News, Molepolole. Motho kgantsedi a tswelela mme mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi a re go tlhatlhella baithuti ka dithuto tse di tlaleletsang se ba se ithutang kwa sekolong le mo setšhabeng go botlhokwa ka jana go ka thusa baithuti go itepatepanya dikgwetlho tse ba ka kopanang natso mo botshelong jwa segompieno. Mohumagadi mme Masisi o ile se ka la bone jaaka na kopane le baithuti ba sekolo se se batlana sa Maposa kwa kgaolong ya Legare ka lenaneo la Nna ke Naledi ke ba diretse motlhosi ka pego. Bontlha bongwe jwa baithuti ba sekolo se se botana sa Maposa ke ba ba nnang mo sekolong ka jana ba tswa mo metsaneng e mabapi kwa go senang ditamelo. Selo se se ba baya mo diphatseng tsa go latlhegelwa ke tsela ya bokamoso. Ke ka mo mohumagadi wa Gatautona ka letsholo la Nna ke Naledi a leng ha go arogana le baithuti ba maele a go ipetela bokamoso jo bo eletsegang. Life is very, very complex, and this complexity dictates that you boys and girls are empowered at a much younger age. Ke gore ha go banaka re tla lu ka re bua ka youth empowerment. Me nna ra re ha le setse le youth la bo le setse le godile. O tshwanetse re le empower gona no jana ke re bongwana kitso o tshwanetse gore re le inele ka yone nako ye. Me nna ha o sa maka bona I believe that the most powerful way of empowering you is to give you platforms that give you an opportunity to acquire soft skills that result in self-development. This will raise your self-awareness, your confidence levels, your self-esteem, and your self-worth. Le hantswa sekolo se se lebanwe ke dikgwetho maduo a sone a lekolo la bosupa a nametsa mme ebile boeteledipele jwa sekolo se bo dumela ha go taga ga mohumagadi wa Gatautona e le kgothatso e tonagela thata mo baithuting. There's a mean hostel ka e leng gore o ke tsa bana ba ile go sekolo se simolo ka ne ba le tshiwo mo go ra gore re tsa gore yo ke bana le mo gore this hostel has come to that very challenge. Ni ba ba sta da kwa 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 7 usali ku bona ngwana isiwa dikolo tsala a tsewa dibuka go phela e tsaya go ntsaka gore ha ba itse go bana ba ya ke dira gale. Remmilili Kenneth yo eneng e le moithuti mo sekolong se ka dingwaga tsa bo 1980s nako e neng dithabololo le mananeo a tshwana le a di neng di le kwa tlase le ene o na rotloetsa baithuti go seka ba itebela kwa tlase ba lebile lehelo le ba tswang mo go lone. Le ska itebela gore le mo Maposa le mo kgaolong la ga gongwe ga bona di internet ka bana ba go bona ta go Francis ka go kae nna le focus la
e tebele gore batla go nna eng. baithuti ba re maele a ba anyole mo dithutopuisanong tse a ta ba tswela mosola jaaka ba ipaakanyetsa go beta tsela ya bokamoso jwa bone. I learned to work well with others. I learned to communicate well with them. And also I learned how to boost my self-confidence. Mohumagadi wa ga Tautona o ne gape a abela sekolo sa Maposa dibuka, dipena le tse dingwe. Ke Badiretse Motlhosi, BTV News, Maposa. Fa sekolo sa SETSWANA sa Kutamogore sone se abetse motšhini o ntshifatsang dipampiri ke ba kompone ya BOTSWANA Ash. Sekolo se ke sengwe sa dikolo tse kgaolo ya Totome e ipelang ka tsone ka se tsweletse ka go ntsha maduo a kgatlhisang mo lekwalong la bosupa. Faith Ditete ka pego. Gareng ga kgaolo ya Totome boitumelo bo sekametse ntheng ya sekolo se se botana sa Kutamogore se se ikgantshang ka maduo a mante. Mo ngwageng ono sekolo se ipeile pele ka maduo a 93.1 se tsholeletsa seriti sa sone kwa godimo le go heta. Mphoe e tla thogaletsa sekolo tiro ya sone ya go hithelela maduo a 100%. Di primary tsa rona ba ne ba tswaha ba go photocopa ko Nata more than 100 kilometers. Dukune e tswaha ya go makhonyele ya go photocopa. So ke dumela gore ba Francis bona go na ba le local ga go masomaso. Me hela the distance e e travelwa. Ka bo gone hela ke re ya go thusa bana ba rona. Es Totome sub-region. Re mo tsele ya go tokahatsa maduo. Thuso it will go a long way in assisting dikwele tsa rona. Ba meepo ya Botash ga ba thusa hela sekolo sa Kutamogore. Dikolo di ka nna mmalwa di a kotsa dithuso. Company dirisitse madi a hetang 1.2 million pula mo dithusong ka go harologana. Ya ne le ka 2023 ya kana go tlhalosiwa. Ga thopiwa gore go rekwe di printer and photocopy machines. Ne ga thopiwa mo kgaolong yone e bapileng le mine ne ga thopiwa sekolo sa Makongwa ele yone primary ya bobedi mo ko Nata. Ta Chibona ele primary mo Dukwi le primary ya Mosetsi le junior secondary ya Dukwi. Konte ga kgaolo e bapileng le mine bere thopa Kutamogore le Moremogolo go tswa ko Francistown. Yaanong di machine tse ba gaetso di jile madi a kanang ka 1.2 million. Yaanong ga godimo ga 1.2 million nega antshiwa madi a kana ka 378,000 pula ele a service ya di machine tse. A mphoe ya gago e se ka ya helela jaaka ke thola ke lela. Ha go na le diphata ntemo le nna ke thoka go bereka. Ke na le bana ba le bantsi ba go bea mo ha o bona khosi ya kilatwa ha ya go khoteng o na se lo go tshiriganya se dingwe dikgang tsone tsa bothoka tse ka ga gona se ba se dira. Bogogi jwa motse bo lebogetse Mphoe mme bo kopile moepo go thusa ka go thapa banana ba motse ba sedimosa ha bothoka tsebe bo golela pele ka ntlha ya lethoko la mebereko. Faith Ditete, BTV News, Kutamogore. Ke re ka tswela tsile ka lo wetsotsana koye amgala tuwa mpatane ena utlakatsa metshameko.
Motsoso madume dikgang tsa metshameko tsa la botlhano tsa re lekgotla la Botswana Football Association le letse le ribolotse semmuso tlhotlheletso ya ba banka ya First National Bank ya madi a kana ka 54 million pula a tla kgaogangwang ka dingwaga tse 3. Setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao sa the Mets se tla bona thothoetso ya 4.5 million pula e le thothoetso ya dingwaga tse 3. Thothoetso ya Botswana Premier League e tla nna 9.5 million pula mo ngwageng tse 3. Katlego Kgakole wa bega. Fa rola thotloetso eo mookamedi wa banka ya FNB Steven Bogatsu o tlhalositse fa banka eo e tswa kgakala e rotloetsa metshameko ka go farologana mme ba bone go le maleba go itshwaraganya le lekgotla la BFA go thusa setlhopha sa bomme se se tsweletseng ka go dira bontle go itlhokoletsa metshameko ya sejana sa Aforika e tla tshamekelwang kwa lefatsheng la Morocco monongwaga. These funds will go towards necessities for the team such as team meals, accommodation, transport, allowance, and medical care. The funds will also ensure that the team gets the ideal experience during the training camps, especially as they prepare for the much anticipated Council of Southern African Football Association, COSAFA, as well as the Women's Africa Cup of Nations, WAFCON. Bogatsu o tsweletsa re moraga gore go tsoge dikgangkgang kwa lekgotleng la Botswana Premier League tse di tsetsweng ke letlhoko la barotloetsi ba leki eo ba ne ba tsaya tshwetso ya go ikgolaganya nalo ka bontsi jwa banana ba isetsa ka kgwele ya dinao. Bogatsu a re letseno le ba tla le tsenyang mo lekeng eo le tla ba thusa go itshetsa le gone go tlhabolola kgwele ya dinao mo lefatsheng. We believe that this sponsorship will also go a long way in improving local football through the BPL. The sponsorship yields significant social and economic benefits for the community as well as the teams involved. Please allow me to mention a few. We expect that we will be creating employment for the 16 teams, 480 players in the Botswana Premier League, support income generating activities for the informal sector as well as the vendors during matches nationwide, promotion of women football internationally, creating opportunities for players to be scouted by international teams in order to achieve some level of financial independence. Fa amogela thotloetso eo moeteledipele wa lekgotla la BFA Matlin Letshwiti o tlhalositse fa ba itumeletse maiteko a dirilweng ke FNB a go tlha dikompone tse dingwe tse di ikemetseng ka nosi go ikgolaganya le kgwele ya dinao gore lekgotla la gagwe le tle le fitlhelele maikaelelo a lone a go tlhabolola kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. I'm happy to tell you that our efforts are beginning to bear fruits. Today, most of our football clubs have a bank account in their name, no longer carrying money in their boots and paying players from their boots. Many clubs have today hired full-time administrators and managers. Today, many football clubs have full-time coaches who they pay on a monthly basis, I guess. Many clubs are today able to call meetings and, more crucially, produce and keep records of those meetings. Thotloetso ya FNB e tla ka nako e maleba jaaka setlhopha sa the Mets se simolotsa letsholo la go itlhokoletsa kgaisano ya WAFCON fa leki e kgolwane yone e tla ungwelwa ke thotloetso eo jaaka ba ntse ba le mo leshekereng la barotloetsi. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Ntwa e mashetla e solofetswe kwa lebaleng legolo la setšhaba fa ditlhopha tsa Gaborone United le NAKO United di bapolana mo motshamekong wa liki ya Botswana Premier wa beke ya bolesome le bofera bobedi. Setlhopha sa Majombolo se se kwa mogatleng wa liki se tla bo se lwela go tshaba selepe sa magagane fa moyagolele e tla be e gabile go fokotsa sekgala mogareng ga bole le ditlhopha tsa Township Rollers le baeteledipele ba Loko Joining Galaxy ka go somolele kwa wa bega.
Moyagolele ba amogela majombolo ba sena go thomaganya go tshameka maleka a mabedi ka tatelano le dithopa tsa BDF 11 le basireletsi ba Leke Joining Galaxy. Maduo a ba tlogela ba le mo maemong a boraro ka dintlha le 22 go tswa mo metshamekong e le 14 e mo go yone ba fentseng e fera bobedi le go latlhegelwa ke le mebedi. Mokatisi Pontsho Moloi a re ba kgonne go bereka mo diphosong tsa bone segolo bogolo bothata ja go nosa dinno. It's an opponent that we cannot take light. It's an opponent that we respect with a very, very good coach, Bratina. It's an opponent that in the first round we have played a draw with them in Pique. So that only tells us that they are not a pushover. So we need to be as ready as we can. So we will be ready for tomorrow. We will be ready for NAKO. We are preparing so well. We had a practice match against another opponent here to try and sharpen our scoring form and our game in front of goal. We did that. We scored a couple of goals, so that can only boost our confidence as well in terms of scoring goals. So we will be ready for NAKO United. Go solofetse gore motshameka pele Thatano Kgamanyane yo ka mo nakong eno a nuseng dino di fera bongwe ga mmogo le mo dithelefang yo ena ko diseng di le supa ba fedisa lešekere la dinno le stopa seo se le itemogetseng mo metshamekong e mbedi e fetileng. Mo lethakoreng le lengwe mokatisi wa mogoro go mašwa mo mebaleng ya majombolo ebile e le mokatisi wa pele wa stopa sa setšhaba Mogomotsi Mpote a re ba tsile go bolotsa ntwa jaaka mo nakong eno ba lema maemo a sa jetseng diwela ka bofelo a Leke ya BOTSWANA Premier ka dintlha le 11 go tswa metshameko e le 15 e mo go yone ba fentseng o le mongwe ba tshameka maleka a fera bobedi le ditatlhegelo di le 3. Yeah, the preparations are going well, though we have some injuries, knocks there and there, and the suspensions also. We have Kelvin, I believe he will not play because of the suspensions. So but we have some young boys, they are ready. I've been working with them throughout the week, and because if you look at this league, I should think almost 10 teams that are in a danger zone. You cannot tell me what teams that are 18 points. This is the relegation. It's only that NAKO of which we still have games to play. Mpote o tla ba bile motshameka pele Tinesh Makanda yo niseng no fa ba sameka le Matebele beke e fitileng. Motshameka gare ka ba busi le Kelvin Indebele go la le molagare. Motshameko be dijo wa tikologo ya ntlha dithopa tse di palalane ka maleka le fela sethopa. Motshameko o kana go e bosupi ba bosigo kwa lebaleng go la setšhaba. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong lekgotla la Botswana Basketball Association la re le malala a laotswe go simolodisa liki ya monongwaga. Mokamedi wa tsa botegeniki wa lekgotla leo Salosh Matsetse a re liki ya monongwaga ke phitlhelelo e kgolo ka jana ba tla bo e tshwarwa e le ngwaga wa bo 33 liki eo e ntse e tsweletse. Michelle Sekopo wa latela. Matsetse a re lentswa ba itemogetse dikgwetlho tse di neng tsa ba paledisa gore ba simolodise liki ngwaga go fitileng. Monongwaga ba ikiteile sehuba gore tsotlhe di tsamaye ka thelelo. Not le Baisago to use Baisago as the venue or as the home of basketball. Liki a similar players are happy, teams are ready. Liki eo e solofetswe go nna e mashetla ebile e kgatlhisa jaaka ditlhopha di ikwadisitse ka dipalo tse di kwa godimo go phadisana mo go yone. Dropile after post-COVID, if you look at teams like Boss Buttons, teams they've been there in the league, but after post-COVID, because they didn't have players to play, now they are back, and now we have new teams also showing interest. Le fa go ntse jalo, liki eo e simolola e sena barotloetsi. Still don't have sponsorship, but what we have done as the league committee was we could fundraise by having an entrance fee, gating, and whatever money that we raised, I think we are going to use it for prize money and trophies for the teams that played this time. Motshameko wa ntlha wa liki o ya go thulanya ditlhopha tsa Platinum Warriors le BDF 5 kwa mabaleng a Baisago College ka nako ya borataro. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Potso a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.